July 18. It's our anniversary trip, wedding anniversary trip. So we're here in Boracay, and it's a little boating. But this rainy season, or it rains from time to time. But just now, this is the beautiful weather, and it's so windy, but it's okay. The water is look at the beach. It's so wavy. Oh, nice of it. So if you were go there, it's so much wave, but anyway, it's good. So looks like it's a init kayo man. Init man kaayo. Salamat sa Ginoo. Kaya it seems like it was so dark in the morning, and whole day it's been raining. And even if when we were here, so it rains from time to time. But now it started. So I will do a little like that. See if you see me on my background. Oh, yan. Oh. I will go back. So in that I don't know if I will go more in this area and then go back later. It's so nice there in that Boracay Sands. May lami, daghan may bukong ang ilang kuan diri oy. So I will go back there where we are, and near our hotel. So it's really nice. So mga maliliit na balik ako, guys. I will show you the Long Beach. Yan na. Ang ganda eh. Ang ganda. So this is just a walking tour. Walking vlog. Pwede dito. May ano pa dito. So dadalhin ko kayo sa ano ba yun? Yung Sand Castle. Ang Sand Castle, guys, naara sa among tungod sa among hotel. So we are in Paradise Garden Hotel. So so nag-apo lang mong show lang niya, nagkakaw lang ba. This is a walking tour on the place. On the place. Na guys, kay nice you guys nga. At least ni init kay murag ang prognosis no kay kana siya kuan. Ang prognosis no kay dili man ni ang hotel nila ana.
So, na ay kuan siya, mura siya, hindi na siya puti. Pero nagbabad pa gihapon siya, asa man kaana. Paghan naman sa San Castle, murag nice. Siguro wala mo iwan ka ganito. Murag mas nice karon. Pero agoy ang akong mga kauban. So yan ang San Castle guys. Nice kaayo. So, diri na lang siguro. I will make this 8 minutes walk. So, i-walk tagit mo gid. 2 minutes walk. More. So, niinit man siya guys. Asong ka, niinit man niyo. Daghan man gihapon nga ligo lang diri kay malinaw ka magyapon diri. Una mag-tour kuno mi ugma. Kanang wala man dili man pwede today kay ang weather dili bitaw siya stable. So walay island tour. Walay island tour. Just so nice kayo man dito. Mura ka gusto ko nagtuo. Pero, parang layo. Pero, sakay lang i-try. Pero, ang tanan i-try din. So, diba na, sa ayot. So, thanks for watching. I will end my barangay beach sa strand, seashore. I will end here the Boracay Seashore walking tour. Diba? Daghan kayo diri guys niya. Murag na ako yung daghan kaila bitaw niya. Yan di lang kaayo. Murag kog magpanaga na. Basig dili mao ana ba kanang labi na siguro sige kakita sa vlog unya. Sila na di ay to kay mag-wave usahay mag-wave kung kamo man to no. Kanang murag magpanaga na sa ko kay basin palag dili ko kaila ana ba pero naay daghan kay familiar sa akong daghan kay familiar ba diring dapita makuan lang kog panagad kay basig dili mao di ba so otherwise we're here today and thanks for watching so kani akong i-ending kay Nadia ang Boracay Sand Castle bye bye.